Volevo dire che il professor Peter Hawkins sono molto felice di essere qui con lui oggi. Lui è quello che si chiama un thought leader, è un organizational consultant e systemic team coach dagli anni 70. Lui era il professore di leadership al Henley Business School e lui ha fatto systemic team coaching, team coaching sistemico in più di 100 paesi. Lui ha scritto tantissimi libri e questo libro di fianco a lui è quello più recente e dicevamo scherzando che lui ha scritto solo metà dei libri che sono nella sua libreria dietro di lui. So, Professor Hawkins, I'd like to start off with just asking you to explain what is systemic team coaching. Che cos'è il team coaching sistemico? Buongiorno, grazie. Systemic team coaching. Well, in some ways you could say systemic team coaching brings together the best of organizational development with the best of coaching, and it's different from both. It's also different from team coaching. So let me first say a bit about team coaching. Team coaching is different from group coaching, because in team coaching, you're not coaching individuals within a team context. You're seeing the team as your major client. Now, if we go from team coaching to systemic team coaching, you're actually partnering with the team and seeing the client as the team's stakeholders, people they lead, their employees, their customers, their investors, the other parts of the organization, their wider community, the ecology. And so, whereas traditional team coaching would start by asking people, what do you want from team coaching? And would focus very much on, how do the team members relate better to each other and have good team meetings? Systemic team coaching would start by asking, tell me the purpose of your team. Whom does your team serve? What do they value about your team? And what does the future require your team to step up to? So one of the mantras we use a lot is systemic team coaching works outside in and future back. What's the journey from where the team is now to where the world of tomorrow needs it to be? Guardiamo prima che cos'è il team coaching. Il team coaching, uno chiede, ma che cosa è che ti serve al tuo team? Come puoi far sì che il team va più d'accordo insieme e lavora meglio insieme? E invece il team coaching sistemico, la domanda è, raccontami che cosa è lo scopo del tuo team, perché esiste il tuo team, cos'è che il futuro chiede al tuo team, e si basa su quello che si chiama outside in e future back, quindi guardiamo da fuori a dentro e guardiamo dal futuro e indietro. Who would be interested in following this webinar? Who could it be useful for? Chi è il pubblico? A chi potrebbe essere interessato a questo webinar? So one of the things I often teach is that all coaches need to understand systemic team coaching. Why? Because one of the most common issues brought to coaching is, how do I develop my team? And so sooner or later, every individual coach finds themselves supervising the team coaching of their coachee, who's having to coach their own team. But it will also be very useful for team leaders who want to understand, how do I coach and develop my team? So it's not just high performing, but it's creating value for all our... I coach potrebbero essere interessati, perché
spesso i coach, quando stanno facendo coaching a un team leader, la domanda è come posso fare sviluppare il mio team? Quindi questo è uno dei problemi maggiori dei team leaders. E se non è solo per aiutare il team a performare meglio, ma è veramente come posso portare più valore a tutti gli stakeholders del team, tutti gli stakeholders. E gli stakeholders del team sono gli investitori, ovviamente, sono anche i clienti, sono gli altri teams nell'organizzazione, sono anche... So, Peter, what could the people who follow the webinar, what could they take away? What could the takeaways? What can they learn? Well, first of all, they'll take away a framework of the 5 disciplines necessary for teams to be high value creating. And they'll take away the beginnings of how do you coach differently each of those 5 disciplines. And the first is the purpose of the team, its commission, who it serves. The second is how does the team clarify its priorities, its objectives, its roles, its norms. The third is how does the team become co-creative and collaborative. The fourth is coaching it on how it connects with its stakeholders. And the fifth is how does it become a learning team? Dice diceva che se nel webinar uno potrebbe imparare proprio questo, il framework delle 5 discipline che sono necessarie per creare un team veramente di alto valore aggiunto. Quindi queste 5 discipline sono, il primo è proprio lo scopo del team. Il secondo è chiarire le priorità del team, l'azione e la connessione dei team. E l'ultimo, ma non quello meno, è come il team può diventare un team che apprende costantemente, quindi impara proprio di questo modo, questo stile di apprendimento costante. E quindi chi guarda il webinar impara a fare il coaching in tutti questi diverse 5 discipline, e poi l'approccio può anche essere diverso per tirare fuori proprio il meglio e tirare fuori tutto questo valore. So there's one other thing they would take away is having trained now something like 2,000 systemic team coaches around the world. Nearly all of them tell me this has transformed both the way they do individual coaching and how they lead. Okay. This I know. I can vouch for this. L'ultimo, quello che ha aggiunto Peter, è una cosa sulla quale io posso anche dare la mia testimonianza, è che Peter ha preparato più di 2000 Systemic Team Coach in giro per il mondo. E quello che dicono tutti è facendo l'approccio di team coaching sistemico trasforma anche come facciamo il nostro coaching individuale e anche come siamo leader, perché abbiamo questo approccio molto più largo. I'm just adding that we have this much wider approach, and if I could add that it's really what the future needs, because of our, the old VUCA world. It's really what we need is this systemic approach and a systemic team approach, because it's all about relations. And
The other thing I love, Peter, that you've always said it's about, and the thing that really motivates me, it's also about coaching the connections. Not the connectors, but the connection between them. The connections between them, yeah. E stavano dicendo che è proprio quello che dice Peters, facciamo coaching alle connessioni, l'interconnessione tra anche i diversi teams, quindi c'è tantissima, gli argomenti sono molto molto ricchi e spero che di vedervi in tanti il 2 febbraio alle 6:30. Dalla 6:30 alle 8. I'm just saying, Peter, I'm just there's such rich material that I hope that a lot of people can connect with us on the 2nd of February from 6:30 to 8 in Italian time. So thank you. Grazie. And I'm looking forward to the webinar. Arrivederci. Arrivederci. Grazie, Peter.